My name is Mohameden Ahmed Salem Ahmedou. I'm a curator of our family library. I work in the National Ministry of Education. I have degrees. In which country? Yeah, in Mauritania. In Mauritania. Yeah, I have degrees in Islamic Studies from the High Institute of Islamic Studies in Nouakchott. Another one in English from the University of Nouakchott. I'm a calligrapher. I learned it from when since I was a child. Yeah, and after having the main principles of writing letters, after that I do my self efforts to improve my calligraphy until I realized that I can. And I did some researches about Mauritanian and West African calligraphy. Also, I write several copies of the Holy Quran. Yeah, three copy. One among them, there is a huge one about 500 panels. Yeah, 500 on one. Each one sized 2 meter on 1.60 meters. Among them also the only Mauritanian printed copy of the Holy Quran. I wrote it and decorated it, and it was published in 2012. So I'm interested in manuscripts since as I was a child. I find manuscripts everywhere in my family library, and I was helping keeping it. And another way, I have some studies. I thought that I have studies about calligraphy. One in Arabic about Mauritanian calligraphy and manuscripts. The other in English about manuscripts. Other one about the history of printing of the Holy Quran in Mauritania, and other about the calligraphers, the most famous calligraphers in Mauritania. Recently, I realized that we should, as West African, show the other world that we have a distinctive script style, and this is usually people think that what is in West Africa is only hands, and there is no artistic value of this writing. The reality is the opposite. It has more so many style scripts, and there is the quality, the artistic quality of which is higher and can be compared with Peace Master in the other Arabic and Islamic world. Yeah, so I'm preparing an encyclopedia about calligraphy in the Muslim West, not only West Africa, that include North and West Africa. So I think it will be interesting encyclopedia, I hope. Yeah, West African manuscript is very important, and recently the world has realized that. And some people say that what is in Africa is only oral tradition, and they have no written culture, but it is not the case. There are thousands and thousands manuscripts in West Africa, and its value has
important value, not only for West Africa but for the whole world and Arabic and Islamic world. Yeah, yeah. This is, I think, and the studies of this field is very important to reflect the true aspect of African and their contribution in the humanity and culture and world culture. I realized when for attending this workshop, I think it was a good opportunity for me to see my colleagues that I don't know before, and to have experience dealing and exchanging ideas with scholars that have worked in this field since a long time, and they have a good experience. And I think this will help me to when I return to my country, to improve our way of dealing with manuscripts, and to do more efforts to improve that. And yeah, this is I personally will use this, what I learned from this, to improve the looking and cataloging and preserving our library. Thank you very much. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Souleymane Gaye, donc je vais me présenter. Mon nom c'est Souleymane Gaye. Moi, je suis conservateur des centres de documentation. Je travaille à l'IFAN Cheikh Anta Diop, Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop, qui se trouve au Sénégal, à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Durant mon cursus universitaire, j'ai été étudiant au département d'arabe où j'ai obtenu ma licence. Par la suite, j'ai fait une formation à l'EBAD, une formation au niveau du second cycle, et je suis sorti comme conservateur des centres de documentation. Donc, je me suis spécialisé dans la documentation. Parce que nous avons là-bas 3 formations. Il y a la bibliothéconomie, des gens qui sortent comme bibliothécaires. Il y a des gens qui sortent comme archivistes et d'autres qui sortent comme documentalistes, donc à un niveau supérieur. Moi, je fais partie des documentalistes qui ont fait le second cycle, donc moi je suis conservateur des centres de documentation. Par la suite, j'ai travaillé au niveau de la bibliothèque universitaire, la grande bibliothèque universitaire. Là, j'ai travaillé sur le catalogage des documents en arabe. C'était des ouvrages imprimés. Par la suite, j'ai été recruté au niveau de l'IFAN Cheikh Anta Diop, là où je suis actuellement comme conservateur. Je travaille dans le laboratoire d'islamologie où nous avons des manuscrits. Ces manuscrits qui sont relatifs à la civilisation arabo-islamique, qui sont relatifs à l'histoire, qui sont relatifs à l'histoire africaine, qui sont relatifs aussi à l'arabe, la grammaire arabe, la théologie, etc. etc. En ce qui concerne aussi ma formation, j'ai été formé dans mon pays. Je ne suis jamais sorti du Sénégal pour une formation universitaire. Toute ma formation, tout mon cursus scolaire, universitaire, je l'ai fait au Sénégal, dans mon pays. Donc, cette formation s'est déroulée là-bas. Mais j'ai été intéressé par les manuscrits arabes et ajami, avant même mon affectation au niveau de l'IFAN Cheikh Anta Diop. Parce que même mon mémoire, lorsque j'étais à l'EBAD, école de formation des bibliothécaires, mon mémoire, je l'ai soutenu sur les manuscrits du Cheikh Moussa Camara. Pourquoi je me suis intéressé sur les manuscrits? Parce que moi, je suis un produit du Dara. Au Sénégal, on appelle Dara ou Madrasa, c'est-à-dire de l'école coranique, là où j'ai appris. Et mon marabout qui m'enseignait le Coran, il a beaucoup écrit. Donc, il a aussi rédigé des manuscrits
la plupart du temps, c'est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur la grammaire arabe. Et aussi, il nous enseignait des poèmes. La jurisprudence islamique, nous l'avons appris auprès de lui, mais à travers des poèmes. Et c'était tellement intéressant. Donc, je me suis intéressé sur les manuscrits lorsque j'étais encore enfant. Voilà, donc ce qui a suscité un peu ma curiosité lorsque je suis arrivé à l'EBAD pour faire mon mémoire. J'ai choisi de faire mon mémoire sur un sujet qui portait sur les manuscrits de l'IFAN. Donc, et j'ai choisi le fond Cheikh Moussa Camara. Cheikh Moussa Camara, c'est un auteur qui est considéré comme le plus grand historien de langue arabe que le Sénégal ait jamais connu. Cheikh Moussa, il a écrit l'histoire du Fouta Toro, l'histoire de la Mauritanie, et d'ailleurs c'est le gouverneur Henri Gaden, à l'époque coloniale, le gouverneur Henri Gaden de la Mauritanie, qui avait demandé à Cheikh Moussa Camara de rédiger l'histoire du Fouta Toro, l'histoire de la Mauritanie. Cette histoire a été rédigée et Cheikh Moussa a donné le document à Henri Gaden qui a remis le document à Delafosse pour la traduction en français de cet ouvrage-là. Et maintenant, les Français ont appris cette histoire de ces localités de la part de Cheikh Moussa Camara pour revenir encore en Afrique nous enseigner notre propre histoire. Donc voilà, c'est des manuscrits tellement intéressants. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup sur les manuscrits africains, ce que j'aime beaucoup sur les manuscrits africains, c'est les manuscrits à caractère historique, surtout. Parce que ça permet quand même de corriger quelque chose sur l'histoire. Parce qu'on dit que les Africains n'ont pas écrit. Peut-être ils n'ont pas écrit en français, ils n'ont pas écrit en anglais parce qu'ils ne maîtrisaient pas ces langues. Mais la langue arabe est arrivée bien avant la langue du colonisateur. Donc les Africains rédigeaient bel et bien leur histoire, leur science, sacrée comme profane, dans des supports qu'ils avaient, que ce soit des parchemins, ou bien du papyrus, ou bien du papier, en tout cas n'importe quel support. Mais ils ne se limitaient pas seulement à la transmission orale. Donc ils avaient écrit. Donc ça, vraiment, c'est des manuscrits qui m'intéressent. D'ailleurs, même au Sénégal, on est en train de rédiger, de réécrire l'histoire du Sénégal. Et il y a ce qu'on appelle les sources, c'est-à-dire sources arabes et ajami, et j'ai fait partie de cette équipe sources arabes et ajami parce qu'on a jugé que les manuscrits étaient importants pour faire partie de l'histoire du Sénégal. Donc là, ça montre encore vraiment l'intérêt qu'il y a dans ces manuscrits. Maintenant, je voudrais aussi intervenir en ce qui concerne le futur de vraiment cet atelier-là au niveau de l'Afrique. L'intérêt de cet atelier. Parce que le premier intérêt d'abord, c'est que nous, en tant que conservateurs au niveau du Sénégal ou au niveau de l'Afrique, nous avons des collègues africains qui habitent à nos côtés, tels que les conservateurs du Mali, du Niger, de la Guinée, etc. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver. Et pourtant, chacun traite à sa manière. Et actuellement, il y a une connexion partout dans le monde. On devait peut-être avoir un traitement commun, standardisé. Et pour le faire, il faut des rencontres de ce genre pour échanger. Parce que quelqu'un ne détient pas le monopole du savoir. Je sais quelque chose, mais l'autre aussi sait quelque chose. Mais si on partage, il y a ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant, chacun y gagne. Par exemple, ici dans cet atelier, j'ai pu vraiment découvrir surtout les watermarks, les filigranes. Là, nous, dans notre catalogue, les filigranes ne figurent pas. On ne met pas filigrane dans notre catalogue. Mais ça, c'est important. Et pourtant, ça fait partie de la codicologie. Il y a aussi également d'autres, par exemple, lorsqu'on parlait de la conservation des manuscrits ou bien de la restauration des manuscrits, il y a des gens qui prennent les manuscrits, essayent de voir si l'encre n'est pas soluble dans une solution parmi l'eau distillée, ou bien l'éthanol plus eau distillée, ou bien éthanol seulement. Si l'encre n'est pas soluble dans une de ces solutions, ils vont laver le manuscrit quand le papier est très acide. Or, je viens de découvrir hier que si on lave le papier, il y a des risques.
Il y a des risques sur le support. Le support parce que tout simplement, il y aura un peu la dégradation même des watermarks, etc., etc. Et les gens qui vont venir faire des recherches, peut-être n'auront pas les résultats dont ils auront besoin. Donc ça, je viens de l'apprendre. D'autre part aussi, ça va nous permettre au retour de pouvoir partager. Il ne s'agit pas d'apprendre pour retenir les leçons seulement pour nous, non. Parce que l'intérêt de ce déplacement surtout, on a fait des milliers de kilomètres d'Afrique jusqu'ici. Donc cet intérêt aussi, c'est de partager, d'essayer de former les jeunes Africains et ceux qui s'intéressent aux manuscrits pour qu'ils puissent eux aussi comprendre vraiment et comment maintenant faire le travail sur les manuscrits. Je crois que ça aussi, c'est une bonne chose. Vraiment, je vais terminer peut-être par remercier vivement, vous remercier vivement, remercier en tout cas nos collaborateurs que vous êtes. Vous nous avez permis non seulement de rencontrer nos collègues africains que nous n'avions pas rencontrés là-bas, mais aussi de rencontrer les collègues qui sont ici et ailleurs afin d'avoir en tout cas des échanges fructueux. Des échanges fructueux franchement, qui nous ont permis non seulement d'acquérir des connaissances, mais en tout cas d'être avertis face aux défis de l'avenir. Je vous remercie. First of all, I would like to thank organizers of the workshop for the good development we show in our area. Thank you very much. I would like to say for all, thank you very much. My name is Hassen Muhammed Kawo from Ethiopia. I'm a student in University of Cape Town in Department of Historical Studies, team of Timbuktu Manuscript Project, and also I'm a lecturer at Addis Ababa University, Arabic language. Of course, I took my BA in Arabic language from College of Education, Zanzibar. My master in philology from Addis Ababa University, Department of Linguistics and Philology. The other question which I want to say, why are you interested in studying manuscript? Because in Ethiopia we have a lot of manuscript culture. The manuscript culture in Gaye language, manuscript culture in Arabic language, both Arabic language as a language and also an Arabic script, local language written in Arabic script. We have a lot of collection in different family collection. So this need to be studied and discovered and revealed what they contain. So that's why I decided to, study and continue in the field, because few people are doing that. We have department, of course, in philology department in Addis Ababa University. We have two streams, Gaye stream and Arabic stream. I go to Arabic stream because I trained in Arabic language. I know Arabic language. Also, I like to touch manuscripts and look to go to back to the history, and that's what I would like to say. What is the importance? It's very important because Africa believed that it is only oral tradition. Now manuscripts are showing us Africa not only oral tradition. There is a huge, written tradition, disproving what established theory. We want to work on this to show how Africa is rich in literary tradition. So for that it is important for history for intellectual history, social history, art history, other small disciplines like paleography, codicology. You can say many things from manuscript, because manuscript is a matrix of all sciences.
You can study science, mathematics based on manuscript. You can study medicine based on manuscript. All science, it's based on what existed before. So we can also work when we are studying Africa. So we have to start with what we have on the ground. Then we add other knowledge wherever it is. That's my point. In the future, yes, what I have got it here, I want to extend it to other colleagues, young scholars, because they don't have a chance to have such important workshop like this. Thank you very much for this. Asante sana, napenda kuwashukuru kwanza serikali ya USA kwa kuandaa kozi hii, workshop hii ambayo imejumuisha nchi kadhaa za Afrika na skola mbalimbali. Tumekuwa pamoja kujifunza na kubadilishana mawazo juu ya manuscript na uzoefu wetu wa nchi mbalimbali, na kwa kweli imetupa faida nyingi sana. Tumepata kujua na kuelewa aina na mchanganyiko mbalimbali wa hati za zamani ambazo zimeandikwa katika vitabu vya zamani na zinahifadhiwa katika sehemu mbalimbali za kona zote za Afrika. Kwa hivyo kozi hii kwa kweli imetufanya kuwa na uelewa zaidi wa juu ya vipi kuweza kupata mchanganyo na kufafanua na kuchambua hati za zamani ambazo mwisho wake inakuwa ni heritage katika nchi na taifa, na ni hazina kubwa ambayo ni urithi wa kila taifa. Mimi nikiwa natokea Zanzibar, Tanzania, naweza kusema kwamba workshop hii imenisaidia sana katika nikirudi nyumbani kwenda kuweza kuisaidia taasisi yangu Zanzibar National Archives na Tanzania kwa jumla, namna gani ya kuhifadhi hii hazina ambayo imesahaulika, na vile vile namna gani ya kuzipa matibabu. Tunazungumza kama matibabu pale ambapo zimepata matatizo. Kwa hivyo kuna njia za kuweza kuzihifadhi na kuweza kudumu kwa muda mkubwa zaidi. Nisingependa kuchukua wakati mkubwa, ila napenda tena kusema kwamba mawazo kutoka nchi mbalimbali, kutokea Ethiopia, Mauritania, kutokea wengine ambao wamekuja kutoka vile vile Nigeria, tulikuwa tuna profesa hapa kutoka Nigeria, kuna wengine ambao wametokea bahati mbaya mwenzetu wa Ghana hakuweza kufika, lakini nchi kama 7 za Afrika ilishirikisha, ukijumlisha na scholars mbalimbali ambao wametoka ndani ya America Universities ziko hapa nchini Marekani. Kwa hivyo I would like to thank the government of USA. Also like to thank the university, the organizer of the workshop. Ningeomba workshop kama hii vile vile ifanyike tena, ipango kwa siku za mbele kufanyika katika nchi za Afrika, kwenye uwanja wenyewe, kwenye ground ambapo hizi manuscripts zinahifadhiwa. Thank you very much. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Mahmoud Muhammad Jimba. I'm a professor of Arabic language and literature from Kwara State University, Malete, Ilorin, Nigeria, Kwara State, Nigeria. I'm the director of Center for Ilorin Manuscripts and Culture, also domiciled within the university, Kwara State University, popularly known as Kwasu.
I started my training as a pupil of Arabic madrasa under the tutelage of my father, Al-Hajj Mahmoud Ajao Jimba of blessed memory. And thereafter, I proceeded to, after my primary education in English language, I went to Ma'had Ilorin Ad-Dini Al-Azhari, which was established the year I was born. That was 1963, in Ilorin by Sheikh Muhammad Kamaluddin Al-Adawi. The Ma'had is an affiliate of Al-Azhar University from Cairo, and is reckoned to be the first of its type in the whole West African sub-region, an affiliate of Azhar. I studied up to my secondary education in Arabic language and with Arabic language, after which I proceeded to Cairo, Egypt, where I completed my secondary school at Ma'had al-Bu'uth al-Islami, Darasa. Then I enrolled at Al-Azhar University, where I studied Arabic language and literature at Al-Azhar. I had to study outside the country because I believed then, my father believed that no matter how strong we are in Arabic language in Nigeria, we cannot compare, we cannot match, the great institutions of higher learning, especially Al-Azhar in Egypt, or Qayrawan, or Qarawiyin, or whatever in the Arab world. So you just have to go outside the country to be able to grasp that language properly. So that's one of the reasons why. And I became interested in manuscripts precisely in 1998. Sorry, 2008, when I traveled to Timbuktu in Mali on a fact-finding mission. I was commissioned by a woman, a Moroccan woman, who lives in London. Her name is Zuhair Al-Idrisi, and she commissioned me to, go on a fact-finding mission, and come back with, with findings, if she could assist in rescuing the manuscripts of Morocco, Timbuktu, that are under threat. And on getting there, I met my friend Abdul Qadir Mamma Haidara, who took me to his family library collection, and I was amazed, seeing boxes like 20 boxes in one room, properly properly kept, and some of these the containers, some of the manuscripts they are in, dated back to, like 4 years ago. And I wondered, how possible this are properly kept? While in Nigeria we have, in my own, town, for example, Ilorin, the north central, part of Nigeria, we have manuscripts of less than 100 years or 200 years that are, are no longer legible, are no longer readable. They are just neglected, and I just compare the, the age or the ages of the two, and say, okay, if this is so important that people are, keeping them like this and, preserving their past, I'm gonna do the same thing when I get back home. And alhamdulillah, I was able to replicate what I got in Timbuktu. My father has collections, and people, around me have collections. And in learning, virtually every home, every family in learning has, its own, repository of manuscripts, which are, virtually pools of, manuscripts. Then on getting home, I formed an association called E-Learning Manuscript Group, which consists of like 18 youths, graduates, all of them graduates, with this exception of one or two who are undergraduate then. Since then, things have, have changed in learning. The perception changed in learning. People started to think about manuscripts, and I've been working around the clock to make sure that people are, are aware of the significance of this.
Well, I enjoy what I enjoy most in dealing with manuscripts is that it serves as, a link between my present and my past. When I see a piece of manuscript, I just become very, very, happy, because it reminds me of my, my past, my great grandfathers, what they've done, and I just look at, a bunch of manuscripts and I wonder, how many years did it take these people to write all these things? Despite the fact that writing, writing was not easy those days. To collect information and knowledge, were not easy. Unlike today, you Google, you go online, you get thousands of information and you just download them and print them out. Within, a couple of minutes, you get more than enough. But those days, for a scholar to be able to put down 1 or 2 folios or pages, it takes like 2 or 3 days. And some of them will spend, like 20, 30 years learning Arabic language to be able to put something. And today we don't care about all this. So that link, that feeling that this thing, it's like a link between the past and the present is, is really amazing. One of the important, things in manuscripts is that they not only remind you of the past, but they also let you know how far our great scholars of the past have gone, in the field of science, in the field of astronomy, astrology, mathematics, even what they call what is today referred to as magic, which is al-faq, or these herbs, they've gone far in all these things. And unfortunately, because of modernization, we've been neglected our past. All these things are there, if you can just decode them, because they are roots. They talk about roots, and if you can put them together, they are, they heal. But we forget them and go into the modern, medication. Go to America, go to Britain for medicine, and listen, my eyes. All those, they don't have all these things those days. They know what to put together to put alcohol in their eyes, and the eyes work perfectly. My father was 84 years when he died. He never used glasses. At night, he would, put, the needle. He would still put, threading the needle at night with, yeah. So he was using all this. He never had eye problems. But today, I'm at 40. I was with my glasses. I couldn't read because we neglected all these herbs. Have no side effect because they were natural, and this what are great. All this were documented in our, my manuscripts. The future of manuscript. Well, I wouldn't know. Working with manuscripts is research. Research is capital intensive, and unfortunately today, everything is, like Nigeria, we've gone into recession, economic recession for the past 2 years. So no funding, no nothing, no grants. I wouldn't know. Everything depends on, economy of the world. If it improves, then people are aware of funding, so they can fund. So which means the future is bright. Otherwise, it's bleak, and I'm afraid. Finally, on my part, I'm taking home, I'm taking home good omen, joy, and I'll be full of praises for this great institution, Northwestern University, and its, allies for this great job they've done. Oh, and we need fund. They should work. They should assist in funding, research and these types of workshops back in Africa. Not just here, and in the West. Because as I was telling somebody, the money spent on this workshop, a quarter of it will have been more than adequate,
to stage such or similar this in a part of West Africa, especially Illinois University. And my university will be happy to collaborate with this institution to organize this type of workshop in the nearest future, whereby you bring people from Ghana, from within the local community with cheaper, something very cheap. $1 may be nothing here, but when it gets back to Nigeria, $1 is something very big. So I want to thank Northwestern University for doing a very good job, and you people are grateful. You people are wonderful, and we are grateful to you for. Thank you very much. Yeah. Well, my name is Shapani Mutiwa. I work at the Center for African Studies at the Edward Mondlane University in Maputo, Mozambique. I was trained in history at Edward Mondlane University in Maputo as BA, and then for MA, also in historical studies at the University of Cape Town in South Africa. So, yes, I became interested in the study of Arabic manuscripts when I was almost finishing my MA, my BA, when Professor Liazat Bonat came to Mozambique, and she was looking for someone who could help her in a fieldwork research in northern Mozambique. And then she asked for someone who could have some skills like reading and writing with Arabic script and speaking northern Mozambique coastal language. And I could do all that. And then I went for a fieldwork research with her in Mozambique Island and in Angosh. And later, after I finished my BA, she launched a project at Mozambique Historical Archives that aimed to identify the manuscripts which were held in Mozambican Historical Archives. Working with that project, I was faced with these manuscripts, and some of the manuscripts were from Angosh, where I come from. And some of the authors of these manuscripts, correspondences, were people who I was familiar because I used to hear my father, my uncles telling about them. So I was really, it was real amazing for me. I was very happy to see that. And so I really wanted to continue in such a project. So the project ended in 2010, but Professor Bonat left in that year to Cape Town for her postdoc, and I stayed alone in Mozambique Historical Archives, and I had to carry on what was left in the project. So I confess a lot in that project, and my interest grew a lot. And so I went to the fieldwork research in the purpose of that project. I took the manuscripts to Angoshi, to Ilha de Moçambique, to Cabo Delgado, and I collected some historical comments and historical notes on the authors of those correspondences, and that was amazing for me. So that is why I decided to continue working with Arabic scripts in northern Mozambique and trying to follow the heritage of Islam in northern Mozambique. So that is how I came to work with these documents. And then for my MA research, I decided to continue working with the correspondence, but beside the correspondence, I thought to search for more manuscripts. And then I went to fieldwork research, and I found much more manuscripts in the hands of several people in northern Mozambique. Some of them of Tenzi literature, of epic poems in Kiswahili with Arabic script.
Yeah, so this is how this is how I came to work with Arabic manuscripts in northern Mozambique. Well, what I enjoy in Mozambique, I think for me everything is fascinating because it looks like exclusive. Because look that now, since Professor Bonat left Mozambique, I am the only one who is dealing with this. Yeah, yeah, only one. So it's for me very important to get more people working on the manuscript because we have so many manuscripts, and when we read the history of Arabic manuscript in East Africa or in Southern Africa, we will see that most of articles written from Swahili land, but is now called exclusive Swahili land in north of Ruvuma River. So I'm in Tanzania, Kenya, and sometimes Congo and somewhere else, but Mozambique was excluded. So looking at this kind of studies and seeing that Mozambique was excluded, so it becomes much more enjoyable to work because this is looks like something new, although it is not new because it is there. It was there since times, but nobody was using it. However, I have to highlight that there are people who work with these kind of manuscripts. For instance, there is a thesis, a PhD thesis by Nancy Hafkin in 1973, who also makes mention of some correspondence from Mozambique, but in the Portuguese archives. And there are some Tenzi literatures collected by Professor Eugenio Żywusz of Poland, but that was all until Professor Bonat started to search for these correspondences, and then she initiated me in this kind of research. Yeah. So yes, I think this is very important field specifically for us in Mozambique because we have almost 30% of Muslim population in Mozambique, and we have a long-lasting tradition of Islam and of Islamic culture in Mozambique. However, this kind of this heritage of Islam is much neglected, you see, and so it is very important to bring up this heritage of Islam. We used to politicians in Mozambique used to talk about Mozambican identity. And I think that these manuscripts has Islamic heritage of northern Mozambique, or not all of northern, but of Mozambique. It is part of our identity, so we have to bring it. We have to know it. We have to share, you know. So the future depends on what we are able to do. So we have to create our expertise on working with these manuscripts, and that is why I felt very important to come to this workshop. And I confess I have learned a lot, and my strength now is how can I replicate this training I'm getting here, yes, in Mozambique, so that we can have a group of interest to start these manuscripts. That is very important, and the future of the field in Mozambique depends on what we can do in Mozambique, training people who can work with these manuscripts. Yes, the insights, basically cataloging the manuscripts, how to conserve the manuscripts, and how to collect much more manuscripts. Collecting manuscripts in northern Mozambique is not an easy task because everybody thinks about something else, you know, and if you go and you say, okay, you are not using this, let's share with other people, that's a problem.
because they think that you will learn something else. So, but we have to find a way of getting and bringing all these manuscripts together, because otherwise we will keep losing all the manuscripts we have lost in the past. So we have to commit ourselves on collecting, conserving, and making the manuscripts available for those who are interested on studying the history of Mozambique, because these manuscripts bring a lot of our history, but also of our culture, of our identity. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ok, je m'appelle Saadou Amadou Traoré. Je suis né à Tombouctou. Je travaille actuellement à la bibliothèque des manuscrits de Djenné. Je travaille à la bibliothèque des manuscrits de Djenné. J'ai fait mes études à l'école coranique à Tombouctou depuis l'enfance. Et ensuite, j'ai été à la Médersa, comme tous les enfants de Tombouctou. Ensuite, la Médersa, 9e année, j'ai été à Mopti pour continuer ensuite à Bamako pour avoir mon bac en arabe. Et donc, après les bacs en arabe directement, j'étais à l'IF de Tombouctou. Après l'IF de Tombouctou, donc je me suis donné vraiment aux manuscrits. Depuis lors, je travaille dans les manuscrits. Et j'ai commencé à travailler réellement et pratiquer les manuscrits à partir de 2001. Sinon, depuis l'enfance, vraiment, on était à l'Institut Ababa de Tombouctou pour chercher pour voir des livres, etc. Donc, c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie d'être avec les manuscrits, et tandis que j'avais aussi, tous mes enseignants aussi à Tombouctou étaient vraiment dans les manuscrits. Donc, parmi les voyages que j'ai faits pour les manuscrits à partir de Tombouctou, j'ai travaillé à l'Institut Ababa. Ensuite, de l'Institut Ababa, j'ai travaillé aussi à la bibliothèque Fondokati de Tombouctou comme archiviste. Ensuite, j'ai fait des travaux d'archivistique aussi, c'est-à-dire au niveau des différentes bibliothèques de Tombouctou, que ce soit la bibliothèque Ben Al-Sayouti, que ce soit la bibliothèque de Al-Qadi Al-Aqib de Sankoré, que ce soit la bibliothèque Al-Wangari. Et ensuite de tout ceci, donc finalement, j'ai eu la chance d'être admis dans un concours international qui est organisé par la Bibliothèque nationale de la France, là où j'étais vraiment pour cataloguer les manuscrits que la France avait amenés avec la colonisation par la prise de Ségou, cette collection qui est appelée vraiment Fonds Archinard. Donc, lorsque j'étais venu, je devrais faire un inventaire, un catalogage de ces manuscrits, de ces fonds. Bien vrai qu'on sait que, c'est-à-dire, il y avait une équipe du CNRS qui a fait vraiment un travail sur ça qui était vraiment très très minime. Donc moi, je devrais approfondir les recherches à travers les différentes expériences que j'ai eues à Tombouctou et ailleurs. Donc, j'étais obligé de faire, c'est-à-dire, une description très détaillée qui inclut vraiment les différentes descriptions codicologiques des manuscrits. Vu l'importance du volume, je ne pouvais pas faire tous les volumes, donc ma tutrice, qui est Marie-Geneviève Guédon, elle m'a dit de travailler seulement sur les manuscrits de Tombouctou ou les manuscrits des auteurs tombouctiens. Donc j'ai travaillé sur ça une année, quelques mois durant mon séjour. Ce n'est pas terminé, donc enfin, elle me dit, de toute façon l'année prochaine tu peux postuler, on va te soutenir pour que tu termines, tu achèves ce travail. Et un jour, on causait, elle me dit, mais Sadou, on a vu les dossiers que toi, tu nous as envoyés, mais tu as quel diplôme au juste? Je dis, de toute façon, moi, je suis un simple bachelier, donc je suis un élève. Il me dit, non, c'est pas possible. Que vraiment, est-ce que tu comptes vraiment approfondir tes études? Je dis, en réalité, c'est ce que je veux, mais je ne sais pas comment. Et donc, c'est là qu'il m'a mis vraiment en contact avec le professeur François Desroches, qui est vraiment le numéro 1, c'est-à-dire de la codicologie en Europe.
Et c'est comme ça que je me suis inscrit à l'école pratique des hautes études de Paris pour avoir un diplôme de l'école pratique des hautes études en codicologie. Et le titre aussi de mon mémoire était Études sur les manuscrits de Tombouctou du 16e au 19e siècle, aspect codicologique. Donc j'ai fait cette codicologie là-bas. Donc ensuite, j'ai continué 3 années pour faire ce catalogue qui est déjà visible, qui est déjà consultable sur les lignes de la Bibliothèque nationale qui est appelée Tombouctou. Et ensuite de ça, j'étais recruté par le CNRS de Paris, Centre national de recherche scientifique de Paris. J'étais recruté par eux comme expert, donc pour un projet qui est appelé FIC, Philosophic and Context Arabic and Syriac Manuscripts in the Mediterranean. Donc ils m'ont recruté et envoyé en mission à Istanbul, en Turquie, pendant 2 ans. Et je me suis inscrit aussi en thèse de doctorat à l'école pratique. J'avais un directeur de thèse qui était aussi mon directeur dans les projets. Donc à un moment donné, donc on était obligé vraiment d'arrêter parce que le sujet sous lequel moi je me suis inscrit, c'était vraiment de faire l'étude critique et la traduction des manuscrits de philosophie qui a été écrit par le père d'Ahmed Baba depuis au XVIe siècle à Tombouctou. Mais finalement, mon directeur de thèse voit autrement, donc il a voulu à ce que je change. Donc il m'a forcé de changer. Quelque chose que je n'ai pas voulu, donc finalement j'étais obligé de laisser le travail et la thèse et tout, donc je suis retourné au Mali. Donc voilà, et depuis lors, vraiment, je travaille dans le domaine des manuscrits. Et après cela, j'ai été recruté vraiment par ce projet actuellement pour faire les catalogues des manuscrits de la bibliothèque de Djenné avec les nouveaux standings qui n'est pas vraiment les anciens, qui inclura vraiment tous les différents détails de la codicologie. Pour ce qui me concerne vraiment avec les manuscrits, je pense que les manuscrits, j'étais en contact avec les manuscrits depuis à bas âge. Parce que pour quelqu'un qui est de Tombouctou, notre maison n'est pas très loin vraiment de l'Institut Ahmed Baba. Donc, c'est-à-dire, vu mes professeurs qui étaient là, qui viennent chaque fois, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait leur formation en Égypte, etc. Donc, nous, on était vraiment... On aimait trop ces professeurs-là, donc à travers ça, on se disait à l'enfance, mais pourquoi on ne va pas être comme ces gens-là? Donc c'est comme ça que vraiment, qui m'a poussé vraiment à aller vers les manuscrits. Et ensuite, quand on voit aussi depuis l'enfance John Hanwick, le regretté qui vient chaque fois à Tombouctou pour des manuscrits, etc. Donc toutes ces choses, c'est des choses qui nous ont vraiment, qui m'ont beaucoup... qui ont suscité vraiment en moi l'amour des manuscrits. Et vraiment, j'ai pris cette décision. Dans la vie, je n'aime travailler qu'avec des manuscrits. Et vraiment, c'est une décision que vraiment, je n'ai pas regrettée. Parce que à travers ces manuscrits, alhamdoulilah, aujourd'hui, je voyage partout dans ce monde. Et vraiment, je vois ça très bien. Et chaque fois, j'ai des échanges vraiment avec des grandes personnalités. Et à chaque fois, on me demande, mais tu as quel diplôme? Je dis non, moi, je suis un simple élève, étudiant, etc. Donc, par rapport à les manuscrits, moi je vois qu'en tant qu'Africain, c'est-à-dire les manuscrits sont là pour refléter, pour faire mentir une idée qui était là, qui dit les Africains ont vraiment une tradition orale et non écrite. Et les manuscrits nous montrent que vraiment les Africains vraiment ont écrit. Ils ont écrit depuis au 14e, 15e, 16e siècle. Parce que tous ces manuscrits qu'on voit, quand on essaye vraiment de faire l'historique des manuscrits, on voit que vraiment tous ces manuscrits n'ont pas été écrits, c'est-à-dire avant-hier. C'est des choses qui étaient écrites depuis longtemps. Donc ces manuscrits, d'un côté, ça nous montre vraiment ça nous guide vers notre identité réelle. Parce qu'à travers ces manuscrits, nous allons voir ce que nos ancêtres ont eu à écrire.
Donc on va comprendre comment et par quel mécanisme ils vivaient pour servir notre fit aujourd'hui, à travers quoi qu'on peut construire vraiment un avenir meilleur, vraiment à travers les informations et les styles, les informations qu'on peut avoir dans ces manuscrits. Et donc, en plus de cela, en ce qui concerne cette visite, on remercie vraiment l'université Illinois, qui a pensé à inviter des modestes gens comme moi, vraiment d'abord pour visiter les États-Unis et d'abord pour vraiment me mettre sur une table avec des professeurs, des docteurs, etc. pour vraiment échanger, pour vraiment une centre vraiment de donner et de recevoir des hautes classes que vraiment depuis que je suis arrivé ici, je ne fais qu'apprendre. Donc vraiment vous êtes vraiment à saluer vraiment sur ce sujet. On vous remercie beaucoup pour ça. Et en ce qui concerne aussi les différentes informations et ces nouvelles technologies qu'on a eues vraiment à travers cette workshop, vraiment on espère que ça nous soit utile et pour essayer de travailler dans le manuscrit, pour les pratiquer dans les manuscrits, pour faire vraiment jaillir et pour faire avancer vraiment la science. Et on vous remercie beaucoup et on espère aussi que ça soit vraiment un premier et que ça soit pas vraiment un dernier. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci. Hein?